good afternoon everyone. So as you know, our lecture today is going to be on conflict resolution, a very important concept, a very important principle. And I hope it's going to be informative, fun, and interactive. I don't want silent people in my room, I only need silent mobile phones. Do you have silent mobile phones? Okay, that's what you don't. Get out. Okay, you do have a silent mobile phone. طيب, احنا we're going to talk about conflict resolution, which is before this. We need some definitions, and even before the definitions, I want you to take a look at the board. There's something that I don't really like about the board. Except for my handwriting. I know that my handwriting sucks, just don't look at my handwriting. I want you to take a look at the board. Ahmed, if you can take your camera to the board for a minute. And I want you to tell me what would annoy me as an English teacher and as a human being. What do you think? What would be annoying? What do you mean by annoying? Muzak. What would annoy you? There's something not like it's not right. It doesn't really look great on the board. What is it? What is it? Okay, you hate a lot of information. Well, that's not really the big deal. They're really notes, but there's something else. What would annoy you? The word of conflict. Thank you. What about the word of conflict? It's annoying. Okay, good. The word conflict is annoying. Okay, but the word conflict is not alone, I guess. There's something annoying about this. Let's stay here. Thank you so much. The separated-ish, paper, conflict, and resolution. This is something that I really hate about this board right now. Okay, I don't want these two words to be separated. I want this word to be very close to this word. That's what we're talking about. We're not talking about conflict alone, and we're not talking about resolution alone. We're talking about conflict resolution, okay? Some of you would ask, as a teacher, why would you have a problem with this? I mean, a conflict is a word that is in the dictionary, صح? And resolution is another word. So what's the point? There's no mistake. Yes, there's no mistake, but we're talking about a terminology here, a term. We're here to discuss conflict resolution. We're not here to talk about conflict alone and resolution alone. We are here to believe that every single conflict has a resolution. If you think that life is the happiest, like whatever in the world, everyone is happy, no one has problems, you're a liar, I'm a liar, we have to deal with it. Every single life has obstacles, problems, but the thing is, like, we always have a resolution. Those two words cannot be separated at all, at least from my point of view. Like, not just from a language point of view. Like, in a language, you can separate the words, that's fine. You can find the word conflict alone, and you can find the word resolution alone. But in life, work, school, family, you cannot separate the two words, okay? Like, you have conflict and you have resolution. Your life is full of conflicts, but at the same time, there is a resolution for every single conflict, okay? And your life is not perfect. You don't have all of the resolutions in the world. You have conflicts. Trust me, whoever believes in a conflict does not have a resolution, and life should be always full of what? Resolutions. These are the problems, these are the people who really have a problem with their lives. Those people who cannot understand and know there is a problem. You know what I'm talking about, right? Yeah. There are some people in life اللي هم إيش؟ الحياة حلوة. Everything is beautiful in life. البوزيتيفيتي هاي مهمة. حلو الواحد يكون إيش؟ positive. It is very important إنك تكون and you know my logo يعني من أول هذا إحنا دايرين في هالتيشيرت خليك بس متأمل ومعلقها على good. بس I'm going to lie إذا بحكي لك إن أنا بروح للدار and everything is okay. صح ولا لا؟ I always have problems. I always have conflicts. But I believe there is a resolution. So I hate two people اللي بينتجوا نتيجة إيش؟ separation. إذا بتفصل الconflict عن resolution, you're going to have two types of people. People who believe there are only conflicts in life. صح ولا لا؟ وهذول غالبا بتلاقوا معهم كاسة واين والماسكارا نازلة وقاعد في البانيو وصار بقطع في شرايين. You know these people? خلاص الحياة is over and this is a conflict and the problem is not going to be solved. But you're going to have another type of people, those people who only believe in إيش؟ There are only solutions. فيش عنا مشاكل إحنا كل شيء بنحل. طب مرض you get cancer. العلماء لسه ما حلوش ما اخترعوش دواء للكانسر.
Okay? البوزيتيف انرجي مهمة بس you need to understand انه مش كل شيء محلول. You always have conflicts وبالتالي علشان هيك انا بحب دائما اترجم هذا الترم لا. In Arabic you can help me with this لانه you already prepared the vocabulary. حل الصراعات. حلو لو بدنا نترجمه بالعربي حل الصراعات والنزاعات. ممكن اعطي ترجمة ثانية من عندي اذا تسمحوا لي. I would say ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. There is a conflict and there is a resolution at the end. Now, we're going to start with an open discussion. But before the open discussion, before I ask you how do you deal with conflicts and something, conflict actually is not a word that we learn for the first time. I remember that we have it in our books. So in less than 1 minute, in Unit 2, I want you to find this word because we talked about conflict in literature. Let's try to connect what we already have in our books and the word conflict. And guess what? It's the same definition. Yalla, which page? Which page? Bonus mark. Bonus mark. No, I'm sorry, I'm a liar. I'm not going to give you a mark. Just try to find the page. Unit 2. 95. No, give me the page. 109. 109. Yes, it is 109. Okay? Well, this is the word. Let's go to page 109. يا جماعة. So now if you found the answer, so 109 احنا exactly before reading ايش يا جماعة? An interview with Gary Bolson, remember? We talked about conflict. وحكينا انه it's a very important concept in literature. Every single piece of literature, whether it's a story, novel, we have the conflicts. صراع. هسا طبعا احنا our types of conflicts رح نحكي عنهم. They're different لانه احنا ايش؟ حياتية أكثر. بس don't forget to know that these are people who are writing. وفي writing حاطين الكونفليكت تبعهم وبالتالي it's the same thing. حتى types of conflicts المذكورة هي نفسها اللي بدنا نذكرها. Can anyone remind me now if I want you to read this paragraph for me اللي هي من عند authors influences تحت paragraph 2 conflict. Conflict or struggle between opposing forces. As an important story element because it goes at the action, one kind of the conflict takes place with the character's mind. The characters struggle with his or her own thoughts and feelings. What do we call this type of conflict? External. No, into the external اللي أنا موجود قدامك internal. This is the internal conflict where you fight with إيش؟ With yourself. ولا حدا فيكم لما كتبت السيناريوز جاب سيرة هذا الموضوع and I know that it's difficult لأنك أنت you start talking to yourself. If you think إنك أنت فاهم حالك أنت غلطان. People don't understand يعني زي the same way بيكون عندك misunderstanding بينك وبين والله أنا عندي مشكلة مع فتحية أنا مخي مش راكب على مخها. برضو sometimes أنت you have problems إيش؟ With yourself. You cannot sort things out. وبالتالي this is an internal problem. Okay, sorry, conflict. Let's go to paragraph 2. Who can read the other time? Tuqa, please. Another kind of conflict is between character and an outside force. The outside force may be another person or a force of nature, such as a wild animal or a hurricane. This kind of conflict is called an external conflict. Exactly. It can be with people, it can be with places, with things, whatever. Okay? So these are the types of conflict, internal and external. And we're going to watch a lovely video on different situations معطيك types of conflict and it's at the same time شو معطيك example على كل type of conflict. أنا ما بناقض حالي. I'm not separating. إحنا بس بدنا نفهم. What's the meaning of conflict? What's the meaning of resolution? بعدين نشوف how do we have a conflict resolution. Now, this is my definition and I already told you to prepare and give me some information about conflict resolution. I'll ask you this in a minute. But a very simple definition. بصراحة. كل ما بدور على conflict resolution, what's the meaning of conflict resolution? تجيني شغلات كبيرة وسياسية. No, we don't need this. The only thing we need to know is what is a conflict. Problem. مش شرط دم. الكونفليكت زي ما حكينا مش شرط دم. ممكن انت كاسة النسكافيه هسه تنكب او تكسر لي اياها فبصير بينه وبينك كونفليكت. خاصة هاي الكاسة بصراحة يعني أنا أدعي إنه أنا بعرف conflict resolution بس أتوقع لو هاي الكاسة حدا طبشها ما بعرف شو ممكن conflict resolution تبعي يكون. طيب anyway back to the point. When one person has a need of another and that need is not being met.
شو يعني not being met to meet the need يعني لم يتحقق الطلب. لم يتحقق مش هون مش مقابلة هون لم يتحقق الطلب. Okay and I need something okay from you and it's not met وبالتالي بصير عندنا conflict. Okay طبعا in this case يا جماعة مش لطريقة الحل. In this case بالconflict you need to express the need. What do you mean by express? تعبر عن النيد. شو هي النيد? Okay and find out if the need can or cannot be met. This is very important. لأنه في ناس برضو بتضحك على حالها اللي هي إنه any problem can be solved easily. لا في problems are difficult problems. Okay وفي نفس الوقت بدنا نحاول to listen to each other نعرف إنه إيش what is the need. سؤال خالد and I want you to kill Muna. This is my need بصراحة يعني. فأنا I want you to kill Muna. Okay, but why is a good question. But لا, my point is expressing the need. Find out if the need can or can't be met. Is my need met? Can be met. برضه احنا ما بنحكي انه علشان نتجنب المشاكل انه حاعمل لك اللي بدك اياه. No, this is losing sometimes. Okay? إذا بني آدم طلب شغلة nonsense ولا ملوش حق فيها مش نوع من انواع حل المشكله انه على راسي يعني انت على راسي وتفكر حالك انك انت حكيم في هذا الموضوع. لا لانه في شغلات بتطب في المورالز. شو يعني مورالز؟ الاخلاق، في الديجنتي، في الكرامه. وبالتالي هسه رح نشوف اساليب انه how to resolve a problem through communication. ممكن زي ما عمل خالد معك بيقول لي why يعني هو لازم على فكره دير بالك يا منى لانه بفكر في الموضوع شكله لانه قال why ما قالش لا I will not do it قال why هو استنى بسبب. Okay you need to talk about something. You need to talk about something. طيب that's the thing. Hasa, before we go to the discussion, I want you to take a look at the different types of conflict. اللي already حكينا internal conflict وال external conflict. خلينا نشوف كيف a very simple شو اسمه example in the video. طبعا حتى جايب لكم كل بعرف بتحبوا ديزني؟ انتم كبار انزل الحال. اوكي ديزني جاي يعني كل الاكزامبلز جايب لكم اياها من افلام ديزني هو انه كيف في internal وكيف في external conflict. ان الله راد اشتغلها. اوكي. Good. So I just want you to take a look at Ismail. Thank you so much, Rob. Okay, that's great, I guess. Like, no, she has Yahia. You watch the video? Watch it, Jamal. So this is the internal, okay? Like sometimes I want to go back, no, I don't want to go back. I want to do this, I don't want to do this. This is an internal conflict. You know, I can't help but notice you seem a little at war with yourself here. What? Now, I'm only picking up bits and pieces, of course. Overprotective mother, forbidden road trip. I mean, this is serious stuff. But let me ease your conscience. This is part of growing up. A little rebellion, a little adventure, that's good, healthy even. You think? I know. You're way overthinking this, trust me. Does your mother deserve it? Would this break her heart and crush her soul? Of course. But you just got to do it. Break her heart? In half. Crush her soul? Like a grape. She would be heartbroken, you're right. I am. All right. Oh, bother. All right. I can't believe I'm saying this, but I'm letting you out of the deal. Here's the external conflict.
everyone that this was all just a big mistake. Huh? Right? Buddy? I just want you to know that even though you tried to terminate me, revenge is not an idea we promote on my planet. Oh, well, that's good. But we're not on my planet. Oh, no. Okay, come on. You want a piece of me? Pizza Planet, yeah! This is like Fathiya's and Muna's situation. قدوها يتقاتلوا and then the car just left and we're بيطلعوا فيها. Nature. Lawrence, it's incredible. طبعا احنا more with people اللي رح نتناقش معاه بس before each one of them. That was a 2.2. Our model's predictive. Right then, finally. Yep, we sure did. What's wrong? The pulse rates are spiking again. They're huge. Are you serious? Yep. I'm about to have a major quake. It's up to a 7.1. Jesus, Ken, get the hell out of there. Everybody get off the deck. Everybody off. Hurry up. Stay behind the barriers. This is the Hunger Games movie. I don't know if you did watch the movie. It's all about society. To watch the whole thing, although it's a very interesting movie, by the way. But we don't have, like, we have an overview here. This is a short summary.
that is the movie. Sorry, this is the video, and these are the types of conflict. And by the way, who can tell me, like, we don't want to focus on this, but the last movie was Hunger Games, okay? And it's a novel, طبعا, and like the Hobbit, you know, Yasmina. So anyway, this is the Hunger Games. I'm going to ask you about this movie in particular, and I know it's more difficult. Rapunzel, anyone can understand Rapunzel, but not anyone can understand Hunger Games. Who did watch Hunger Games? Okay, Yasmina did. Okay, Ahmad, okay. Feel forward to all of them. Okay, that's good. Yasmina, tell us, yani, for those who did not watch the movie, Inti, in your own words, what do you think the conflict is? No, in English, of course. They gather, they gather. Some people from each district, مقاطعة, yes. And two, a woman and man, then they do a hunger game. The nature attack them, and they live in hunger. Then they all died, and one must be the hello. But why is it called اللي هو conflict against society? شو society؟ مجتمع ليش سموه حطوا تحت هذا العنوان؟ لأنه بيكون ضغوطات. Groups against mean. Against the society, the government. يعني الفكرة برضه ياسمين يعني she summarized the movie in a very nice way. بس الفكرة إنه مين أصلاً اللي عمل Hunger Games هاي؟ هي الباد government الحكومة، وبالتالي إحنا هون بنحكي عن إيش؟ People against the government اللي هم متخذين bad decisions. وبالتالي this is برضه something related to society. هسا من ال types of conflict هذول يا جماعة ممكن نحكي عن ال internal conflict واللي بيهمنا بال external conflict هون إحنا ما لناش علاقة بالزلازل والبراكين هسا خلونا على جنب. إحنا we're talking about أمان vs man اللي هن into the problems that you face in schools, the problems that you face at work, the problems that you face at family, neighborhood, street, everywhere. Let's see, have different examples. But first, Jamal, let's start our open discussion by asking you this question. Forget about these. If you read, I don't want you to read. The first question, how do you handle a conflict? And please be yourself, Jamal. بديش ملائكة الرحمن, no? يعني في ناس يقولوا لا أنا بحل المشاكل بكل ثقة وبكل أريحية. حلو، إذا هاي الخاصية موجودة عندك, I really hope so. بس أنت as هادي, as أسد, as ليلى, as فتحية, شخصاً ما بدي تحكي باسم الأمة العربية. أنت when you have a conflict, محمد, how do you deal with it? I will help you with keywords. شو يعني keywords أخذنا؟ كلمات مفتاحية. كلمة ممكن يكون عندك شيء ثاني, ممكن طريقة ثانية. Do you avoid? What do you mean by avoid? يتجنب. Do you confront? مواجهة. بتواجه. طبعاً المواجهة مش شرط إنه boxing. يعني ممكن برضه بالحكي this is confront. طيب. And problem solver اللي هو بسموه communicate. تتواصل معك. Okay? طيب. Who would like to give me his or her answer first? هل البواس يلا جماعة. What do you do? I can avoid this conflict. طبعا احنا بنحكي in general, ما حددناش conflict. In general, how do you deal with conflicts? You avoid. Yes. Okay. By confront this problem. No, wait. Keep avoiding by confronting. بيزبط الشيء. Avoid عكس confronting تماما. Confront مواجهة. انك تواجه الشخص. Avoid تتجاهل. بأي طريقة. ما تردش، تسحب حالك وتروح. كلها avoiding. طيب انت كرؤى طبعك ايش؟ Do you confront ولا do you avoid? Confront. You confront. Who else يا جماعة؟ Naif, what do you do? Confront. عمر. Confront. Confront in any way. In any way. Anyway. طبعا according to برضه احنا شو اسمه الكونتكست او الكونفليكت يعني احنا بنحكي بالمطلق يا جماعة. يعني ما تاخذ اياها على نزاع معين. احنا بنحكي بشكل عام انه هاي الناس تتواجه. Because if I avoid it, it will be bigger. And Thank you. maybe there happened another problem. Okay. But I must try to confront it. Okay, hello. Facing the problem. Confronting is facing. طبعا I said thank you to Ahmed when he said avoiding can be a big problem. But
we need to be sometimes honest يعني about each other and know sometimes we need avoiding. رح نحكي عن avoiding is not entirely good or is not entirely bad. نفس الشيء confronting مش always good. احنا اللي بندق على صدورنا فاهمين علي؟ باب الحاره اثرت علينا كثير معتز وشهاب واسحاب شبريتك فوي always confront no وذلك اضعف الايمان يعني اصلا هذا اخر خيار المفروض بس انه sometimes we need this رح نحكي عن الموضوع طيب problem solver communicate ما خدناش الاثنين ثلاث who confront how about the others هذه what do you do in general avoid in general you avoid conflicts what do you think Sally? I will try to solve the problem. You solve the problem by communication. طبعا تنسوش انه احنا ما بنحكي انك انت طرف ثالث، انت ايش؟ انت one of the two people. يعني احنا اثنين متكاتلين، لو انا وياك متكاتلين you will try to communicate with me. Good. What else? طارق. Confront and sometimes avoid. Confront and sometimes avoid. بس you don't communicate. من النوع اللي بتعمل تواصل مع البني ادم بتناقش الموضوع and so on and so forth. No. يا you confront يا you avoid. في حدا بيستخدم طريقة ثانية؟ Any other way? مش غلط يعني أنا هاي الطرق اللي أنا بعرفها. ممكن أنت you have other ways. في ليلى وين I confront the problem not by myself. بتجيب العيلة كلها. By my parents. Okay you pay هاي جايينها بس هاي جايينها من to solve a problem her parents هون بيسموهم الميدياتور شو الميدياتور؟ اللي هم الوسيط اللي هو الواسطة مش الواسطة العربية الواسطة تبعتنا اللي بتدخل عشان تحل ايش؟ وسيط يا بختي من موفق راسين في الحلال فاهمين علي اللي هو انا جاي يهدي النفوس طبعا هو غالبا بيطلع وبعلقهم ببعض بس انه نعمل انه بالضبط her parents بيخافوا عليها ف she goes to her parents to solve the problem the mediator رح نحكي عنها good she confronts عجبتني الفكرة بس انه she does not confront by herself her parents confront that's good روح كنت بدك تحكي شغلة by a dialogue in communication you communicate dialogue في communication so you communicate في other ways يا جماعة في other ways طيب if I ask you this question برضه before we go to other skills of أساعدكم how to resolve a problem who can tell me about a conflict that happened to one of you and it wasn't solved وبتصير ما تطلعوش علي إنه a situation or a problem or a conflict that happened to one of you and لغاية الآن it's unsolved مش شرط تعطيني تفاصيل يعني الشغلة عائلية ولا مش شرط تعطيني تفاصيل بس إنه give me a conflict إنه happened to you لو امبارح لو قبل سنة وأدى هو أنت إحنا بنعرف إنه unsolved لما two parties two people ما يرجعوش يحكوا مع بعض وبالتالي هيك المشكلة ما انحلتش صح؟ When everything is okay هذا معناه إنه the problem is solved. مين يعطيني a problem أو a conflict أو يحكي لنا عن موقف صار معه ونفعل إنه this and I don't talk to this person لأنه the problem is unsolved. كلكم بتجننوا بتعملوش مشاكل فيش حدا بتكاتب معاه. مع إشي زي إيش؟ إحنا بدنا نركز على people أزيد على people بس شو كنت بدك تحكي عنه؟ شو الأشياء؟ لا أنا بديش تتذكر يعني أنا ما بدي هسه حاليا تألفوا أنا بدي قصص من عندكم أحمد بدكم تتذكر بس إنه tell me about a conflict مهما كان صغير أو كبير وإنه خلاك إنه فعلاً خلص وصل لمرحلة إنه unsolved بدنا نناقش ونشوف شو ليش وصل لهاي المرحلة يا جماعة No one? Sure? طيب بدي أشوف بتتهرب ولا إيش؟ طيب if I ask you about a conflict that is solved صفينا بنفس النتيجة ما حدا رافع ايده برضه أحد عامل مشاكل And I don't like this Between my sisters. Between your sisters about what? about remote Oh, about clothes. Okay. I have the. I listen to this every day. Okay, I listen. Like when sisters fight. Okay. You always have this kind of conflict, and by the end, everything gets solved. And sometimes, like you can hear these boring conversations between sisters, and this is mine, this is yours, this is whatever. أنا جليت وأنا مسحت أنا كنست and this is so wrong. And at the end, it can be solved. So eventually it can be solved. هذا برضو إحنا we need to know يا جماعة إنه conflicts يعني they're not all the same. There are some small conflicts, okay? There are big conflicts. Some conflicts can take a minute. Some conflicts can take a week. Some conflicts can take a year, and some conflicts can take years. Okay?
بس you should always believe إنه there is a resolution. لأنه there is a resolution. Resolution هون مش بيعتمد بس على قدرة إلهية. كل شيء من عند ربنا صحيح. بس برضه بيعتمد على إنه إمتى الشخص الصح في الزمن الصح يطلع بالفكرة الصح. حاسس حالي شاعر. فاهمين علي انتم؟ انت يميتك بالضبط. يعني بجوز اذا في عندنا مشكله كبيره هسه اي مشكله سياسيه اجتماعيه whatever عندك مشكله كبيره بجوز ما لهاش حل هسه لانه لسه ما اجتش ايش؟ السولوشن الصح، الريزولوشن الصح علشان يحل المشكله. Sometimes it happens. عشان هيك بنيجي للنقطه اللي حكيتها ليلى قبل شوي انه قصه الميدياتور رح نيجي لها. وبالتالي احنا so some of you avoid, some of you confront, some of you ايش؟ communicate. هسه يحكى مش انا اللي بحكي يحكى according to الناس المتخصصه the expertise في هذا المجال conflict resolution بيحكي لك the best way to handle a conflict اللي هو ايش بنظركم شو بدكم communication اوكي لانه بيحكي لك انه by avoiding يا جماعه زي ما حكي احمد is escaping avoiding is escaping شو escaping escaping هذا sometimes escaping شو اسمه is good ممكن is good sometimes it can be something good okay I don't want problems فيش داعي اعمل مشكله بس most of the times avoiding the conflict can make it ايش bigger okay لانه imagine this تخيل هاي الشغله انت you have two people they're fighting one of them نازل ردح ومثبت and the other person ايش is avoiding everything لو حطينا حالنا in the same boots or the same shoes هون في نفس الموقف رح نلاحظ انه الزلمه اللي بيسب متضايق انه ما حدا معبره يعني حتى هو بيسب ما حدا معبره صح ولا لا؟ and the person who's ignoring برضه من جوا ماله محروق بده يطلع اللي عنده وبالتالي both are going to go home مالهم with a big problem محروقين تعرف كيف معنى محروقين no they're going to be they're going to have a big problem انه هذا انه كيف انا بحكي معه بسمعنيش كيف بسب عليه وبردش علي they're avoiding وهذاك بقول لك انا اليوم جبان انا اليوم المفروض مسكت راسه وخبطته فاهمين علي اوكي so the problem is not going to be solved هسه مش معناها اني انا بشجع على الفايلنس ما بدي حدا يسالني هسه معناها استاذ انت مع confronting لا انا مش مع confronting بالعكس confronting مشكله اكبر لانه confronting can lead to violence أنا I'm insulting you you insult back I hit you you hit me back وبالتالي there's a fight there's a big conflict and it will never be resolved امتى resolved لما هون بيتدخل ايش another person اللي وش سميناه الميدياتور اوكي بده يتدخل to solve the problem لانه already انا وياك ما قدرناش نوصل لايش لكلمه جميله هون اللي هي agreement ما قدرناش نوصل لاجريمنت ما قدرناش نوصل لاتفاق وبالتالي ايش صار كلاش وصار في حدا لازم يتدخل معه طيب هون احنا جايين ل how to resolve the problem بس بيحكي لك هون نيجي على communication skills حكينا انه to communicate is the best way to solve a problem صح في عندنا ways to communicate okay في عندنا no interruption شو يعني no interruption what do you mean by interrupt لما بحكي لكم do not interrupt me هذا مقاطعة طبعا مش مقاطعة اللي هي مقاطعة المنتجات الصهيونية مقاطعة بايش؟ بالحكي okay I'm going to have 2 seats here yes thank you so much no مقاطعة no interruption تأخذنا للنقطة الأخيرة اللي هي شو هي listen like you care I need someone to come here with me يلا خالد come here طيب Khalid, I want you to do you like football? What is your favorite team? Barcelona, okay? So I want you to tell me about Barcelona. Anything you want about Barcelona? Barcelona. No, this is wrong. I don't want this. I need something else. Just say something. Yeah, Barcelona. What about Barcelona? Do you think they're the best team in the world? Yeah. No, they're not the best team in the world. No, I hate. Do you love Messi? Yeah. Are you sure? Interruption! Whenever you interrupt someone, that means إنك أنت you're not listening, and when you're not listening, that means إنك أنت إيش?
You don't care. مش طريقة لحل المشاكل انك انت you interrupt people. وللأسف هي موجودة عندنا. تعالوا نصلحكم مع بعض يا جماعة. تيجي بتقعد اثنين ولا واحد بسمع للثاني. هذا بلش يقعد لا انت اعمل وبترد ترجع بتوشي. That's the point انك انت you need to listen يا جماعة. You need to listen. Listening is الحمد لله هذه نعمة ربنا معطينا اياها بس احنا ما نستخدمهاش الليسننج. احنا بنركز على السبيكينج اكثر من الليسننج، اوكي؟ بتلاحظوا هذا الشغله هاي ما لهاش علاقه عاد بعربي ومش هذا احنا بشر كبشر. We like to speak more than listening لانه listening على فكره is not easy. في ناس تتوهم انه listening is easy. هيني قاعد حاطط جرايته I'm listening to خالد شو بدي احكي؟ No, I'm not talking about listening to radio. I'm talking about listening like you care. انت مهتم بالشيء اللي جاي وبالتالي انت بتعمل 3 شغلات. You listen, you process data. شو يعني process data؟ تحلل المعلومات هون اللي بعدين ايش؟ You speak. حتى لا اله الا الله لما بتروح على الدكاتره بقول لك اذا عندك مشكله في ذهنك بتروح على ايش؟ شو اسمه الدكتور؟ تخصصه ايش؟ انف واذن وحنجره. 3 مربوطات في بعض. سيبك من الانف هسه خصوصا الانف ما حدا يجيب سيرته لانه مناخيري كبار. Forget about my nose. الانف والاذن والحنجره. الاذن والحنجره مع بعض. You listen then you speak. في عندك input بعدين في عندك output. وهي مصيبتنا احنا ما عندناش input احنا عندنا output. احنا بنبلش نحكي وهذا اللي بتزيد المشاكل لانه ما بنسمعش. Listening does not mean accepting. برضه هذا خطأ شائع. في ناس بتفكر انه if I listen to you معناها I agree with you. لا. يعني we agree to disagree. ما فيش مشكلة أنا بسمع لك مش شرط أتفق معك. في ناس بتفكر لا بتقول لك لا أنا بديش أسمع بصراحة لأنه أنا إذا بدي أسمع لحدا بدي أصدقه. لا يا عمي أنت يلسن. ممكن هسه بدي أسمع فعليا أنا مثلا أنت you love برشلونة صح؟ وأكيد you love ميسي. أكون صريح معكم أنا ماليش بالفوتبول بفهمش بالفوتبول لكن من أكثر الشخصيات اللي بكرهها في حياتي هو ميسي. بس سمعت لخالد. اوكي واي حلو شوف خالد بيعمل طوش. اوكي لا بس انا بكره كرهي له ملوش علاقه بالرياضه. يعني انت من ناحيه رياضه فوتبول ممكن انك انت يو ثينك انه ميسي از ذا بيست بلاير ان ذا وورلد. هذا بقدرش يعني هذا مش تخصصي. لكن انا بعرف له سيبك مني انا معقد شوي مواقف اجتماعيه وسياسيه وموقف من فلسطين وكذا فعشان هيك بلاش نفوت في الموضوع هذا واوعى تخبط مثل الشباب. عينكم عليه. نرجع للموضوع. You need to listen يا جماعه. Whenever until you listen في بيكون عندك الانبوت بعده بيطلع اوتبوت. في مثل صيني جدا جميل بيحكي لك by listening you learn by speaking you learn nothing. وفعليا فكر لا هم قال هذا بالانجليزي ما صار لك تشين تشان تشان وعمل لك بناء عينيه. طيب هاي ترجمة بالانجليزي يعني ترجمة بس مش ترجمة جوجل الرائعة تبعتكم. So that's the point يا جماعة. انت فعليا هيك سيبك من المقولات والواو الناس اللي بتحكي الحكي الكبير. فكر فيها. انت do you learn anything by speaking؟ No. انت في speaking شو بتعمل؟ بحكي اللي عندي. يا عيني عليك. تفضل. صح غلط حابينه الناس ما حابينه انت already عندك هالشغلات بدك تطلعيها. بس by listening انت بتسمع لشو speak. وبالتالي انك انت you learn anything. Okay. So the second way in communication skills, the second point اللي هي positive body language. Body language زي ما في ناس تدرس English ما stop don't look at me like this. The same way people study English language, the same way people study Arabic language, في ايش عندنا؟ Body language. And body language is like, trust me, it is the most difficult language. على الأقل من وجهة نظري it is very difficult يا جماعة. لأنه every single person has ايش؟ his own body language. يعني احنا ممكن إنه احنا نتفق على ايش؟ على English language. هذا صح وهذا غلط. بس in body language everyone has his own ايش؟ gestures. شو يعني gestures؟ تعبيرات expressions. اوكي؟ هسه بس في شغلات مالهن universal. شو يعني universal؟ عالمي. يعني في دائما مثلا بقول لك smile مثلا is universal language صح؟ الابتسامة مالها انت لما بتبتسم بعرف انك مبسوط سواء صيني هندي ياباني عربي امريكي whatever I know انك انت you're smiling وبالتالي you're happy. وبالتالي positive body language is important. ما بيزبطش انك انت تحكي انه انا I'm here to solve the problem وجاي اهدي النفوس وانا قاعد مع زميلي اللي متكاتل انا وياه وانت معصب. برضه مش مطلوب منك تضحك بس على الاقل البادي لانجوج shows some respect. اوكي؟ في ناس وانا متاكد انكم شفتوا هاي المواقف قبل هيك they sit like this و they listen to someone
No, it's not like boring. They're not looking at the person. Okay. أو إنه حكى شغلة. إذا بنات خصوصاً عملت أظافرها. فاهمين علي؟ أو نكات لسان. This is the body language. This is not a positive body language. هذا بيزيد الموضوع لأنه the other person would think إنه he's not respecting me. He's not listening to me. Right? وبالتالي this is a problem. Be clear. شو يعني clear؟ واضح. مش واضح توقف تمسك مايك وتقول الو الصوت سامعني. This is not what I mean by clear. Clear إنك أنت you have a point. عملت المشكلة إنك you have a point. صح؟ عندك نقطة. Clarify this point. أعطيني كل النقطة واضحة. احكي لي شو الخلاف. أنت ليش زعلان مني؟ مش تيجي تقول لي والله وعملت. أوكي عارف إني عملت. أعطيني إيش؟ Be clear. ما تلفش الدور. بالضبط. Explain. و as I said ممكن ask questions. أنا حبيت خالد بالمرتين كل ما بحكي شغله يقول لي why. That means شغلتين إنه he wants to listen and he cares. لأنه if he doesn't care روح ولي تحب مش لسه I don't care. فاهم علي؟ بس إنه why. بده يعرف شو وجهة نظري and this is very important. Now آخر إشي بس أهم إشي how to resolve a problem. هذا اللي بنوصل. بلشنا بالconflict. لشو أفضل نوع شو types of conflict. What is conflict? How do you handle a conflict? The best way to handle a conflict وبالآخر إيش؟ How to resolve the conflict. أول إشي حكيناها listen already حكيناها be reasonable. What do you mean by reasonable? مش بالضبط معقول عقلاني. Reasonable خليك عقلاني. يعني when you talk make sense. شو يعني make sense؟ خليك منطقي. خليك منطقي. When you say something just try to make sense. وعلى فكرة تجاوب الناس بيكون جدا إيجابي لما أنت إيش تكون reasonable. لما تكون عقلاني وتحاول تسمع للبني آدم على طول المشكلة ممكن إيش تنحل بكل سهولة. مين الناس اللي بتعاني مشاكل irrational people عكس reasonable rational اللي هم إيش زي ما بنحكي بالعربي المتخبطين. فاهمين علي؟ إنه بيجي بده يتناقش معك بقول لك لا أنا بنحكاش مع هيك. أنا بنكلم يعني إحنا بدنا نحل مش عشان تعرفنا عن حالك تقول لي بنحكاش لا إنه أنا حكيت هيك بسبب كذا وهذا أدى إلى كذا والسبب الأصلي هو كذا. This is reasonable. Compromise. متكاتلين بيوصل معنا لإشي اسمه compromising. شو يعني compromise؟ بالضبط. حل الوسط تسوية. نوصل أنا وياك لتسوية. Okay? We have a problem. Let's have an agreement. اللي هي هاي نفسها على فكرة. Look for areas of agreement. هاي compromise. When we have a problem, let's talk to each other. Mediate. التوسط. هاي لما بيكون عندنا escalation. شو يعني escalation؟ تصعيد. لما بيكون عندنا خلص الموضوع احتدم. مين ضايل يتدخل في الموضوع؟ Someone from the outside. الموضوع خرج من ايدي بيني وبينك. أنا متقاتل أنا وياك. I can't help you. Now, خلص وصل معانا لطوشة. ممكن مشكلة. Who's going to solve it? A mediator. Okay? هذا طبعا النموذج احنا عندنا كثير أنماذج زي هيك بس أشهر مثال لما بين خصوصا بين الحماة والكن. صح؟ حطوا لي الكن بتحمل عزالها بقول لك أنا أروح عند أمي لا تقول لي فتحة فوق ولا فتحة تحت. تعمل حالها بدها تروح عند أمها. أوكي؟ ليش؟ أمها شو دورها هون؟ mediator. زيدها للأسف بس إنه الفكرة إنه mediator. شو وظيفة الميدياتور؟ solve the problem. كيف؟ works to resolve the dispute in a private and personal manner. حلو. private thank you so much. in private يعني يفترض إن الميدياتور يعمل كل ياخذ طرف على جهة بس لو بدنا نطبق نحكي من the points that we talked about. شو ممكن الميدياتور؟ Listen to what? To the two opponents. Listening. أهم شيء بده يعمله الميدياتور إنه listening to the two people. وشو كيف كمان من هذول ممكن يكون؟ reasonable. يكون عقلاني when he judges يعرف مين الصح ومين الغلط يحل المشكلة. reasonable and compromise يا جماعة. ما هو هذا مثبت مخه وهذا مثبت مخه. no I'm right. no I'm right. فأنت you need someone in between يقول له okay you're right وأنت الثاني you're right. وبالتالي أنت you do this and this and this وأنت هون you do this and that and that. وبالتالي بيصير عندنا إيش agreement وبالتالي you need to compromise. Okay, so that is about conflict resolution. We always have a conflict, يا جماعة, but we always have a resolution.